Good morning, everybody. મોર્નિંગ સર. Good morning. Good morning. આપણે એકાદ 2 મિનિટ હજી રાહ જોઈએ. હર્ષ સરે હમણાં લેક્ચર કમ્પ્લીટ કર્યો એટલે બરોબર, પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, ત્યાં સુધી મેં તમને એક એક્સરસાઇઝ આપી હતી કે એક્સપ્લોઝિવ મટીરિયલ્સ. ઓકે, કયા કયા 5 પ્રકારના એક્સપ્લોઝિવ મટીરિયલ્સ છે જરા ચેકઆઉટ કરી લો અને શું છે ઇમેજીસ. હા, પછી આપણે ચર્ચા કરીએ. રાઈટ. So I hope that everybody is there. And very good morning, all of you. So let us discuss. We are discussing. I'm sharing a screen with you. So we are discussing the last module, which is, you can see, drilling and blasting, right? So we are talking about the module number 4. You can see drilling and blasting under the ACT subject. So we have seen. Let us see that in a very brief, so you can get the idea what we have covered in the previous lecture, right? So I hope this is visible to you, right? યસ સર. Okay, fine. So let us just discuss what we have learned in the previous lectures. Right, so we are at the unit number 4, which is the drilling and blasting under the ACT subject, right? So we had already seen the technical definition of the drilling and blasting both, then why we require drilling, and what are the key factors that you need to keep in mind while in process of drilling and blasting, right? Then we have seen the different types of the drills and few guidelines regarding how we can select a particular drill with respect to our requirement, right? And with respect to the actual site condition. Okay, so just let us go through the very brief. Drilling is a process of making a hole in any kind of solid material. We can consider rocks, timber, metal, etc. So that is the drilling purpose. What do you mean by the blasting? Blasting is used to indicate the discharging of an explosive. Explosive, that means explosive material, different kind, which blast. Okay, and what is the purpose of the blasting? To lose the rocks for our foundation purpose or to make a site clear, right? And we will divide the big rock into the very small pieces. So that is the procedure of the blasting, right? So this is a complete. We will break this rock by using the blasting techniques into the small pieces, right?
Then why we require drilling? For the breaking of the rocks for the foundation and dam purpose, to getting the stones, making the roads in the mountains, tunnel, uh, well foundation, and laying the pipeline network under the rocky strata. So that's why we require the drilling. We have seen the various factors which is affecting the drillings: hardness, depth of the bore roll, nature of the terrain, texture of the road, purpose of the hole, availability of the water, and size of the project. So that these are all are factors which you need to consider while in case of the drilling purpose, right? So meanwhile, if you have any kind of doubt, you can ask me, right? Further, we have said the different types of the drills. Let us go to the images so you can get idea. Various types: sword drills, diamond drills, right? We discuss all the things: churn drill, drifter, piston drill, jackhammer. Okay. Then we have a rotary drill and wagon drill, right? So these are the different parameters you need to remember. It can be asked in the MCQs, right? So you need to remember this. Yes, we have seen the few MCQs, but one mistake, by mistake, a typo error is there. You can see. Uh, Not in case of meter depth. What is the centimeter diameter of the second MCQ? The diamond drill used for the drilling hole up to the filling the blanks centimeter diameter. So the answer is the C. Okay, 8 centimeter. So correct that MCQ number 2. Okay, then all the MCQs are correct. And finally, yes, we will discuss these things in this lecture. So number one is the blasting. We will see the definition of the blasting, different kinds of the explosive used for the blasting purpose. What is the procedure for the explosion, right? It is not like that કે આપણે દેશી મેથડ થી કોઈ explosion કરી દઈએ. So we need to follow the proper procedure, right? And safety is very important thing, right? So while you are in the process of blasting, a safety factor is very important. Okay, so you need to take care of the safety of the equipment, manpower, materials, etc. All the complete thing. So this is the definition of the blasting we have already discussed. Yes, this is the very important thing. So normally we have a 5 different kinds of the explosive used in the civil engineering field for the blasting purpose. Number one is the dynamite. Okay, dynamite, or you can say the TNT. So TNT, trinitrate toluene. Okay, so these are both are connected with each other. Okay, this is very high, a very low intensity. Dynamite is having a high intensity. Then ammonium nitrate slurry, ANFO, that is ammonium nitrate fuel oil. Okay, and finally RDX, rapid detonating explosive. Detonating is ignition, something that ignites. Okay, so now I have given one homework to you that you need to search out for all these 5 explosive materials and we will discuss in detail, right? So just mention yes in the chat box if you have go through the any of 2 or 3 explosive materials, so I can understand the how much you are exploring the Google and all the things, right? Just mention yes. Okay, Anu, Neville, Hardik, Neville, Priyam. Okay. What about else? What about others? Just mention yes in the chat box if you have gone through these 5 types of the explosive materials, or you have ever heard about, or you if you are knowing about that thing. So you need to ready for the punishment itself as we are going back to the third semester, right? So પાંચમા સેમેસ્ટરમાં મારે તમને લખવાનું કશું આપવાનું નહોતું.
પણ હવે એવું લાગે છે ઇફ યુ આર નોટ ડુઈંગ ધ રાઈટ થિંગ, ઓકે, અને જે વસ્તુ તમને કીધી છે તમે નથી કરતા, તો આપણે પાછું આપણે થર્ડ સેમેસ્ટરની ટેકનિક અપનાવીએ. જે લોકોને ના કર્યું હોય, ના આવડવું હોય, હા, એને આપણે લખવા માટે આપી દઈએ ચેપ્ટર. સો દેટ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ વે. ઓકે, અને એ મને હું ટાઈમ આપું એ ટાઈમ પીરિયડમાં તમારે મને બતાવી દેવાનું, રાઈટ? તો એનીબડી એલ્સ, કોઈને નેટવર્ક ઇશ્યુ હોય? હા, એવું નથી ને? સો જસ્ટ મેન્શન યસ ઇફ યુ હેવ કેરીડ આઉટ ધ હોમવર્ક. Otherwise, you all have to write down the chapter. So that is the main point. Okay, fine. So I am writing your punishment over here in the chat box. સર Yes. હા સર, એમાંથી મને સમજાણું નતું એટલે મેં એક જ વસ્તુ કરી છે, બાકી છે બીજું. એના Ha, માટે શું કરું? if you have tried at least one, you can mention yes. Right? ઓકે સર. Uh, write down the PPT of module 4. Okay. Before, let us say giving the time, 1 week of time, let us say 22nd October. 22nd October. Okay. So I think the message is on your screen. So write down the PPT of module 4, which is the drilling and blasting before 22nd of October. Accepting this above students. Let us say Anu, Neville, Hardik, Priyam, Johra Banu, Namrata, Rahil, Kunal Parmar, Pusparasi Jadeja, Shivam, Raj, Bhagirath Jogi, Vedant, Rutvik, Mihir, Gautam, Janil, Pragnesh Balu. Okay, right. So we have a yes and Resi. જેને યસ મેન્શન નથી કર્યું એ લોકોએ લખવાનું છે. ઓકે, સો ખાલી ખોટું લખી ના દેતા પછી. સો સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ અનુ, એવરીબડી, આઈ એમ આસ્કિંગ એવરીબડી, હું તમને એક એકને ક્વેશ્ચન પૂછતો જઈશ, બરોબર? અનુ. યસ સર. હા, what do you mean by dynamite? ડાયનેમાઇટ એક્સપ્લોઝિવ યુઝડ થાય છે બ્લાસ્ટિંગ માટે. બીજું શું છે? માઇનિંગ માટે, વેરિંગ માટે, હમ. ડિમોલિશન કરવું હોય તો ત્યાં યુઝ થાય. હાર્દિક? Yes, sir. Yes, tell me about the RDX. અથવા તમે શું સર્ચ કર્યું છે? Sir, मैं slurry about search डायनामाइट ઉપર સર્ચ કર્યું છે, અમોનિયમ નાઇટ્રેટ ઉપર સર. હા, એમોનિયમ નાઇટ્રેટ શું છે? સર એ એક ફર્ટિલાઇઝર માં યુઝ થાય. But we are talking about the blasting. Sir, So blast that is why I'm asking to explore the few keywords. ઓકે હાર્દિક, આઈ એમ રાઇટિંગ. જે લોકો મને આન્સર નહીં આપી શકે એનું નામ આપણે લખતા જશું, બરોબર? અને એને પણ લખશું. પછી નેવિલ, what you have searched? યસ સર. સર, ડાયનેમાઇટ અને એમોનિયમ નાઇટ્રેટ વિશે મેં સર્ચ કર્યું હતું. ડાયનેમાઇટ છે ને માઇનિંગ પર્પઝમાં વધારે યુઝ થાય. ઓકે. અને એમોનિયમ નાઇટ્રેટ છે ને એ આપણે આ લૂઝ સોઇલ નહીં પણ પેલી બ્લેક કોટન સોઇલમાં યુઝ થાય વધારે. ઓકે, ફાઇન. ધેન પ્રિયમ અગેરા. હા સર. હા, તમે કયા સર્ચ કર્યા છે? મેં સર બે કર્યા, ડાયનેમાઇટ અને આરડીએક્સ. હા, આરડીએક્સ શું છે? આરડીએક્સ સર એવી એની કેમિકલ રિએક્શન થાય ને, એક્સપ્લોઝિવ કેમિકલ રિએક્શન થાય એની આરડીએક્સ. ઓકે. NO2OH એવી રિએક્શન એની થાય છે. ફૂલ ફોર્મ શું છે આરડીએક્સ નું? આરડીએક્સ નું ફૂલ ફોર્મ ઓકે, કશો વાંધો નહીં. બટ યુ હેવ ટ્રાઈડ. ઓકે, સમથિંગ. પરસાણા, જોરા. ઓકે. નમ્રતા, keep off your સર mic. મેં
મેં ડાયનેમાઇટ અને એમોનિયમ નાઇટ્રેટ વિશે સર્ચ કર્યું હતું. એમાં ડાયનેમાઇટ છે ને એ બ્લાસ્ટિંગ માટે અને જે એમોનિયમ નાઇટ્રેટ છે ને એ ફર્ટિલાઇઝર માટે એમાં એનડીપીજી ફર્ટિલાઇઝર આવે છે ને એમાં એ યુઝ થાય છે. અને બસ આ બે ને બાકી મને સમજાણું નહોતું એટલે એ મેં નથી કર્યું. PR, see, ammonium nitrate is used in the fertilizer. That is a fine thing, but particularly with respect to the blasting purpose, we need to understand what is the role of the ammonium nitrate, right? So, with respect to, ઓકે સર. તમારે એવી રીતે સર્ચ કરવાનું થાય. Okay, નમ્રતા? યસ સર. Yes, tell me what you have searched out. સર મેં સ્લરી વિશે કર્યું હતું. હા, okay. જે હા સર, સ્લરીમાં મને એક વર્ડ એવો મળ્યો હતો જે સોલિડ ડેન્સ. એ મને નહોતું સમજાણું ને તો મેં એમાં રિપીટ સર્ચ કર્યું હતું. તો સર એમાં છે ને ક્રિસ્ટલાઇન સ્ટ્રક્ચર હોય ને એના ઉપર હતું મેઇન રીઝન. પણ સર મને એ જે સ્ટ્રક્ચર છે ને એના વિશે સમજાણું નથી એટલે પછી મેં ત્યાંથી મેં રેવા દીધું હતું. ઓકે, રાહિલ? હા સર. હા સર, યસ, તમે શું સર્ચ આઉટ કરેલું છે? આપણે ડાયનામાઇટ નો ઉપયોગ બ્લાસ્ટિંગ માટે ને કન્સ્ટ્રક્શન લાઇનમાં ડિમોલિશન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ને એનો વધારે ઉપયોગ થાય. ઓકે, એટલે ડાયનેમાઇટ ની શોધ કોને કરી ખબર છે? પેલું તમે ડાયનેમાઇટ લખો ને એટલે એની શોધ લખેલું આવે કે આ વ્યક્તિએ શોધ કરી છે. ના, એ તો Who નથી ખબર. 1800ની સાલમાં કરી છે. 1800ની સાલમાં હા, રશિયાએ કરી છે. 1867ની સાલમાં. આર યુ શ્યોર અબાઉટ ધેટ? હા સર, ગૂગલમાં જ છે. સ્વીડિશ કેમિસ્ટ હતા સર, આલ્ફ્રેડ બી. સી, હું તમને એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ કહી દઉં. આપણે આલ્ફ્રેડ નોબેલ પ્રાઇઝ તમને જે મળે છે ને, નોબેલ પ્રાઇઝ આપણે અત્યારે જો નોબેલ પ્રાઇઝ અલગ અલગ એરિયામાં મળે છે, ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, હા, પીસમાં મળે છે તમને. તો આ બધા નોબેલ પ્રાઇઝ જે છે ને એ જે વ્યક્તિએ ડાયનેમાઇટ ઇન્વેન્ટ કર્યું ને એમના માનમાં આપવામાં આવે છે. કારણ કે ધેટ ઇઝ યુઝ, એને ઇન્વેન્શન એટલા માટે કર્યું હતું કે લોકો આ એનર્જીનો યુઝ કરી શકે ઇન અ પોઝિટિવ મેનર. ઓકે, સો let us say some kind of electricity generation or all other things, but somehow it is went wrong, right? કે ભાઈ આપણે ડાયનેમાઇટ નો ઉપયોગ પછી બોમ્બ બનાવવામાં, હા, બ્લાસ્ટિંગ, એ રીતે રિવર્સ વેમાં કે ભાઈ હ્યુમન જે છે એને આપણે કહેવાય ને કે ભાઈ માનવ જાતને જે છે નુકસાન પહોંચાડવામાં કરવા માંડ્યું. સો એમના મૃત્યુ સમયે એમણે એવું કીધેલું કે ભાઈ મારી જેટલી પ્રોપર્ટી છે તમે એક નોબેલ પ્રાઇઝના રૂપે તમે એવા વ્યક્તિને આપો કે જે ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને બાકી બધા જે ફિલ્ડ છે, પીસ છે, રાઈટ, એમાં એને એવોર્ડના રૂપે આપો કે જેથી કરીને ભાઈ મેં જે ડાયનેમાઇટ શોધ્યું છે એને કન્ટિન્યુઅસ હ્યુમન મોટિવેશન મળતું રહે. ઓકે, કે ભાઈ પોઝિટિવ એમાં યુઝ કરવાનું છે, એ યાદ રહે એટલા માટે. સો ધેટ ઇઝ ધ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ. ઓકે, સો ક્યાં હતા આપણે? રાહિલને પૂછ્યું. કૃણાલ પરમાર, તમે હા પાડી છે, તમે શું જાણો છો? કૃણાલ પરમાર. ડાયનામાઇટ ને આરડીએક્સ. આરડીએક્સ બોલો જ શું છે? એ સાહેબ એક એક્સપ્લોઝિવ મટીરિયલ છે. એ એક વ્હાઈટ સોલિડ છે, એમાં સ્મેલ કે ટેસ્ટ કે એમ કઈ ન હોય, વ્હાઈટ પાવડર જેવું. ઓકે, સો આપણને કેરેક્ટરિસ્ટિક મળી કે આરડીએક્સ હોય એક પાવડર ફોર્મમાં હોય, બરોબર? તો એ પાવડર ફોર્મ વ્હાઈટ કલરનો હોય, એમાં ટેસ્ટ ના હોય અને બીજું શું તમે કીધું? સ્મેલ. We cannot smell it and we cannot taste it, right? Okay, fine. પછી આપણે પુષ્પરાજસિંહ જાડેજા. યસ, ટેલ મી. ડાયનામાઇટ ને So dynamite and RDX માં શું ફરક છે? What is the difference between dynamite and RDX? સર કીધું ને ઓલું પાવડર ફોર્મમાં હોય આરડીએક્સ ને. તો ડાયનેમાઇટ કયા ફોર્મમાં હોય? ડાયનેમાઇટ તમે ડાયનેમાઇટ હોય, હા, સોલિડ ફોર્મમાં હોય, રાઈટ રાઈટ. તમે ડાયનેમાઇટ જોયું હશે, તમે એને બ્લાસ્ટ કરતા પણ જોયું હશે, બટ હિયર ઇઝ ધ ટેકનિકલ વર્ડ ઇઝ ડિફરન્ટ.
ઓકે, વાંધો નહીં. શિવમ ગોરડિયા. Shivam. Yes, sir. Yes. Anybody has searched out ANFO, ammonium nitrate fuel oil? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Okay, fine. રાજ સોનપાલ. હા સર. હા, તમે સર્ચ આઉટ કર્યું લાગે છે, બોલો જોઈએ. ઈ સર આપણે એને કન્સ્ટ્રક્શન માં યુઝ થાય છે, પછી કોલ માઇનિંગ થાય ને એમાં યુઝ થાય ને આપણે ઓલું ડાયનામાઇટ હોય ને સર એના માટે બૂસ્ટર માં યુઝ થાય ઓકેશનલી બૂસ્ટ કરવા. ઓકે, રાઈટ. શિવમ ગોરડિયા. ચલો, what you have searched out? સર ડાયનામિક ઈ સર માઇન માટે બધી યુઝ થાય કાંઈ પણ વસ્તુ બ્લાસ્ટ કરવા માટે. તો આપણે મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગ હોય, જૂનું કન્સ્ટ્રક્શન હોય, તેમાં ડાયનેમાઇટ આપણે યુઝ કરી શકીએ કે એમાં ના કરાય? પાયા સર ખોદવા ફાઉન્ડેશન માટે નીચે તો એને ઓકે. ભાગ્યદીપ જોગી. સ્લરી, હા બોલો. સ્લરી શું છે? સર સ્લરી છે ને એ પાણીમાં હોય અને એ સ્લરી ને પાણીના હોય ને એમાં નીચે બેસી ગયેલું હોય, પાણી છિદ્રમાં તળિયે હોય સ્લરી. અને એમોનિયમ નાઇટ્રેટ અને એલ્યુમિનિયમના કણો પાણીમાં ગયેલું હોય. ઓકે. Then Vedant Kurane. सर डायनामाइट एंड आरटीएक्स। बताइए डायनामाइट के बारे में कुछ जो अलग हो। सर डायनामाइट मेनली जो बड़े एकदम बड़े स्ट्रक्चर है उनके लिए यूज होता है, जैसे कोई कोल माइन हो गई या फिर कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो गई। वहीं अपन आरडीएक्स दूसरे छोटी चीजों में भी यूज कर सकते हैं, जैसे गन पाउडर हो गया या फिर उसको ह्यूज क्वांटिटी में अपन मिलिट्री लीथल वेपन्स में भी यूज कर सकते हैं। राइट। Then ઋત્વિક મેંદપરા. આરડીએક્સ ના ડાયનામાઇટ વિશે સર્ચ કર્યું હતું. ડાયનામાઇટ માઇનિંગ માં અને બ્લાસ્ટિંગ માં વપરાય. ઓકે, મિહિર. હા સર. યસ, ટેલ મી. સર આરડીએક્સ ફાઇન્ડ કર્યું હતું કે એક તો વ્હાઇટ ને સોલિડ ફોર્મમાં હોય છે, એનો ટેસ્ટ કે સ્મેલ નથી હોતો, અને એ વધારે પડતું વર્લ્ડ વોર 2 માં વધારે પડતું યુઝ થયું હતું આરડીએક્સ. એ કારણ કે એકદમ વધારે એક્સપ્લોઝિવ મટીરિયલ છે અને મિલિટરીમાં વધારે યુઝ થાય છે. ગૌતમ. યસ સર. હા, તમારું શું સર કહેવું? મેં આપણે ડાયનામાઇટ ને એનએફઓ વિશે સર્ચ કર્યું હતું. એફ બોલો તો. એનએફઓ. હા, યસ એનએફઓ. એમાં એનએફઓ છે ને સર, એ કોલ માઇનિંગ માં મોસ્ટ ઓફલી યુઝ થાય અને એનું ઇનિશિયલ બૂસ્ટર તરીકે છે ને એમાં ડાયનામાઇટ પણ યુઝ કરી શકીએ આપણે એનએફઓ ને ઇનિશિયલ બૂસ્ટ કરવું હોય તો. ઓકે. જેનિલ. યસ સર. યસ જેનિલ, તમે શું સર્ચ આઉટ કરેલું છે? સર સ્લરી ને ડાયનામાઇટ. શું વાત છે, બરોબર. સ્લરી વિશે થોડું જણાવો. સ્લરી સર ફાર્મર્સ યુઝ કરે એના પ્લાન્ટ્સ હોય ને એ ઉગાડવા માટે. એ આપણે તો બ્લાસ્ટ કરવો છે. શું કરવો છે? બ્લાસ્ટ. બ્લાસ્ટ કરવો છે. હા, બ્લાસ્ટ કરવા માટે ડાયનામાઇટ ને આરડીએક્સ યુઝ કરાય ને. તો સ્લરી નું નામ પણ છે ને મિત્ર આમાં, જો થર્ડ નંબર શું છે? હે ને? મને તો એવું જાણવા મળ્યું એટલે. હા, એ તો વાત સાચી છે, તમને જાણવા મળ્યું એ સાચું જ હોય, પણ આપણે આપણા ફીલ્ડ સાથે કનેક્ટ તો કરવું પડશે ને, રાઈટ? હા. ઓકે, વાંધો નહીં. પ્રજ્ઞેશ ભાલુ. હા સર. હા, મને કઈક નવીન માહિતી આપો 5 વિશે. એનીથિંગ ન્યુ? સર મેં ડાયનામાઇટ અને સ્લરી વિશે જાણ્યું છે. સ્લરી શું છે? સર સ્લરી નો ઉપયોગ આપણે ટનલ કે ભૂગર્ભ જળ ને એવું કઈક હોય ને, એની આજુબાજુમાં કેમ કન્સ્ટ્રક્શન દિવાલ શું કહેવાય આપણે વોટર બ્લોકિંગ કરવા માટે ઉપયોગ કરી શકીએ એનો. ઓકે, રાઈટ. અને ડાયનામાઇટ વધારે શું કામ યુઝ થાય, કેમ કે ઈ શું કે આપણે સસ્તું અને થોડુંક આમ મળી જાય એ રીતે હોય એટલે. ઓકે, રાઈટ.
પછી રેસી. યસ સર. હા, એડ ઓન કરો જે આના સર સિવાયનું કઈ આપણે ડાયનેમાઇટ આપણે મળી શકે, આપણે એક્સપ્લોઝિવ મટીરિયલ આના સિવાયનું. સર મેં તો RDX માં ફાઇન કર્યું હતું, બીજે મદદ કર્યું કાંઈ. આપણે તમને એક્ઝામ્પલ ખાલી બધાને પૂછું કોમનલી, આપણે ખબર હોય તો આપણે અત્યારે દિવાળીમાં આપણે પેલું આવે છે નાના કેવું કે આપણે ફટાકડા આવે છે દિવાલ ઉપર ફેંકીએ હે અને ફૂટે, એમાં શું હા હોય? સર પેટિયા બોમ્બ. હા હા, એનું વિશે એ શું છે? એ મિની બ્લાસ્ટિંગ ટેકનિક છે ને. યુ આર બ્લાસ્ટિંગ સમથિંગ બટ ઇન વેરી સ્મોલ સ્કેલ, રાઈટ? એમાં કોઈને ખબર છે એની ટેકનિક શું છે શું નહીં? તારે એમાં ડાયનેમાઇટ જ હોય ને? ના ના ના, ડાયનેમાઇટ ના. See, just check out of there, okay? But now, Hemang, શું છે તમારે? What you have set out કે તમે નથી કર્યું હજી? ના સાહેબ, મારે એટલે ઈ નથી કર્યું, મારે પીપીટી લખવાની છે. Okay. See, my point is, મેં તમને એટલા માટે અત્યારે મેં તમને પનિશમેન્ટ તમારે લખવાની જરૂર નથી કોઈએ પણ, બટ મેં તમને એટલા માટે કીધું કે જસ્ટ બી એક્ટિવ. હા, જો આમાંથી ઘણા લોકો એવો છે, મેં કીધું કે ભાઈ આ તમારે લખવાની છે, એટલે તમે 25 લોકો જે છે બરોબર, અત્યારે આપણી પાસે 30 છે, એમાંથી 20 લોકોએ તો અત્યારે ગૂગલમાં સર્ચ આઉટ કરી દીધું, રાઈટ? અને મને આન્સર આપ્યો. સો ધેટ ઇઝ ઓકે, આઈ ડોન્ટ હેવ એની કાઇન્ડ ઓફ ઇશ્યુ રિગાર્ડિંગ ધેટ. ઓકે, તમારે એક્ટિવ થોડુંક થવું પડે. સો ધેટ ઇઝ માય પોઈન્ટ. સો ઓકે, હા, એટલે મારો પોઈન્ટ એ છે કે તમે જે વસ્તુ શીખવાના છો, લર્ન કરવાના છો, રાઈટ? તો એ તમને એટલીસ્ટ ખબર તો હોવી જોઈએ કે આજે શું શીખવાનું છે ને, પ્રીવિયસ હોમવર્ક શું હતું, રાઈટ? તો કોઈ પનિશમેન્ટ નથી, બટ ઓનલી ફોર યોર કાઇન્ડ ઇન્ફોર્મેશન કે આટલી લોકો આપણે ડિસ્કસ કરી શક્યા, રાઈટ? હવે મને એવું નથી લાગતું કે આપણે જે છે આગળની સ્લાઇડ્સ જે છે એ તમને મારે ફરીથી કહેવાની રહેશે, રાઈટ? કારણ કે તમને મોટા ભાગના ને બધા પ્રકારના જે છે ડાયનેમાઇટ એક્સપ્લોઝિવ છે અને તમે જાતે પણ લખી શકશો એક્ઝામિનેશનમાં, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ ધ કેસ. ઓકે. So now, હેલો સર. yes. સર ડાયનેમાઇટ છે એ CaCO3 એટલે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટથી ચૂનાનો પથ્થર છે, એમાં એ ખનિજ તરીકે ન હોય? હા, હોઈ શકે ને. તમે જસ્ટ સી વોટ ઇઝ અવર કન્સર્ન ઇઝ કે ભાઈ આપણે બ્લાસ્ટિંગ પર્પઝ માટે તમે ડાયનેમાઇટનો યુઝ કરવાનો છો, તો વોટ ઇઝ ધ ટેકનિક ફોર ધેટ? We are interested in that only right now, okay? So that is Okay. the main point. See, one more interesting thing is આપણે C triple bond N આવે છે, cyanide આવે છે, right? Yes, yes, yes. Cyanide. ફોર્મ્યુલા જોશો ને તો ફોર્મ્યુલા તમને મળશે, સાયનાઇડ નું ફોર્મ્યુલા C triple bond N. હા સર, સાયનાઇડ એ તો પણ yes. હા, S ટ્રિપલ બોન્ડ. હા, so that is the cyanide. Cyanide, yes, you can see here on screen, right? So this is very interesting thing. આ એક એવું ટોક્સિક મટીરિયલ છે, રાઈટ? કે જેનો ટેસ્ટ કોઈને ખબર જ નથી, રાઈટ? કારણ કે જેવો લોકો ટેસ્ટ કરવા માટે જાય છે અને ઓન ધ સ્પોટ એનું ડેથ થઈ જાય છે. સો ધેટ ઇઝ ધ interesting fact about the cyanide also. So that is comes under the toxic material. Dynamite and all these things are toxic. Okay, majority. It contains somehow a little bit amount of toxic in it. Okay, so that is the case. Okay, now right now I'm sharing a screen with you, and let us discuss point by point, and let us try to understand what is the uh, technical meaning of all these words. Okay, so I can ask simple question in the examination that write a short note on the explosive used in the blasting, or explain in detail the explosives used in the blasting. Okay, so you can give the examples and all the things you are knowing related to the dynamite and all the things, right? So let us see the image so you can get the idea. So here you can see the dynamite is this, right? આપણે એને ગુજરાતીમાં ટોટો કહીએ. Okay, so that is the case. તમે એમાં solid material હોય, right? એન્ડ આપણે એમાંથી એક વાયર જતો હોય એને આપણે બહાર લઈ જવાનું અને એનાથી આપણે સ્પાર્ક જનરેટ કરીશું અને that will blast. So that is the dynamite. Here you can see the RDX. આપણે જે આપણે બોર્ડર મૂવીમાં આવે છે, શું કહેવાય પેલું નીચે રાખવા માટે ટેન્કર બ્લાસ્ટ કરવા માટે, નામ શું છે ગુજરાતીમાં આપણે કહેવાય એને? હું તમને યાદ આવે એટલે કહું. પછી સ્લરી તમે જોઈ શકો કમ્પ્લીટલી સ્લરી ફોર્મમાં હોય છે અને એક્સપ્લોઝિવ કેમિકલ્સ એમાં એડ કરવામાં આવે
અને પછી તમે કેમિકલને ઇગ્નાઇટ કરી દો. ઓકે, સો that will burn all this soil mass. So that is the slurry in a liquid form, right? You can consider this as a lava. લાવા જેવી રીતે હોય ને એવી રીતે તમે કન્સિડર કરી શકો. ANFO આપણે યુરિયા ખાતર જે છે એ પ્રકારની થેલીમાં મળે. ઓકે, and what is the important thing? It can be in a liquid form or it can be a solid form also, right? It is depends on your requirement. Then ammonium nitrate, right? So that ammonium nitrate is also in form of the solid form. Okay, but we can use it in the slurry form also. Okay, we can add waters and chemicals to this ammonium nitrate and we can use it in the liquid also, right? So what is the dynamite is? Dynamite consisting at 25% of the sandy earth, okay, and saturated with the 75% of the nitroglycerin, right? So this is the few technical things about the dynamite. This is for your kind information. What you need to remember is second and third point. So it is a poisonous, as I mentioned earlier. It contains the toxic materials, right? And it develops a violent headache through touch with the skin. ડાયનેમાઇટ તમારે ટચ થઈ જાય અથવા તમે એની આજુબાજુ હો તો તમને માથામાં દુખાવો થાય, and it is very poisonous, right? Second case, and sorry, third case, a dynamite cartridge is placed in the borehole. We need to put the dynamite into the borehole and we need to compact it with the wooden bar or temp with the wooden bar and just apply a spark over there or a charge over there and it will blast. Okay, so that is the main procedure for the dynamite, right? Next is the ammonium nitrate. So in case of ammonium nitrate, it is the explosive used widely in the construction field for the surface as well as underground explosion. So what is the use of this ammonium nitrate? Surface blasting and underground blasting, right? Underground, that is your tunnel construction, foundation construction. Okay, sometimes in the rail construction, hard rocks are coming in the way of the railway lines. So that is where at that time we require the surface blasting. So ammonium nitrate is used for the surface blasting also. One more point is that it is the more safer than the dynamite because dynamite having a blasting in the all over the direction. Okay. However, ammonium nitrate is also blasting in the all over direction, but the one primer is there to protect the blasting in a particular one direction, right? So rather than going for the dynamite, if you have ammonium nitrate, we can use ammonium nitrate for safety purpose. Okay, and it is economical than dynamite also. So if ammonium nitrate is available to you in nearby sources, you can use ammonium nitrate rather than dynamite, right? Primer is nothing but your layer. One layer is there. Okay, so this primer is a layer to protect. Okay, otherwise blast will happen. It will blast in a 360 direction. Okay, 360-degree likewise. So that is the case. Then slurry. Slurry is a explosive is made up of the ammonium, calcium, or sodium nitrate. Okay, so these are the solid portion: ammonium, calcium, and sodium. But in that solid portion, we are adding the fuel sanitizer, a fuel which is going to be explode, okay, or explosion. So we are using that fuel sanitizer in that, and that mixture along with the water we can use for the blasting purpose. Okay, blasting purpose in a sense, if we want to remove a certain kind of the soil, so we require to loosen that soil, right? So just drill a hole in that and flow that slurry into that holes so that the whole soil mass is get loosened for the cleaning purpose or site clearing purpose, right? Further is ANFO, ammonium nitrate fuel oil, right? So this explosive is used extensively for the construction blasting, right? And it is, I is there, it is
a mixture of the ammonium nitrate and diesel fluid. Okay, and by using this mixture along with the 24-hour saturation period, okay, તમે ડાયરેક્ટલી મિક્સ કરો એટલે તમારે સીધું બ્લાસ્ટિંગ પર્પઝ માટે નહીં યુઝ કરવાનું. યુ નીડ ટુ વેઇટ ફોર ધ 24 hours. ધારો કે તમારે કાલે બ્લાસ્ટિંગ કરવાનું છે, ઓકે, તો તમારે એક દિવસ અગાઉ તમારે એને મિક્સચરને પલાળી દેવાનું અને સેચ્યુરેટ થવા દેવાનું, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ ધ પ્રોસિજર ફોર ધેટ. And finally, the mixture is here. The mixture is free flowing in the liquid form and can be directly poured in the drill holes. As I mentioned earlier, in case of slurry, drills બનાવો અને ડ્રિલ્સમાં તમે આ સ્લરીના ફોર્મમાં એને તમે એડ કરી દો. Sometimes in case of wet holes where the problems of water logging is there, we will use the plastic bags in which we are putting the ANFO, and that bags in used in the holes, okay, for blasting purpose. And finally we have RDX, rapid detonating explosive. Detonating is nothing but something that ignites, okay. Ignition is required. So it is a white solid powder, or which we cannot smell it, we cannot test it, and widely used as an explosive as per our requirement, okay. And it is a more energetic explosive than the TNT. Many of you have seen the Tom and Jerry cartoon. So in the Tom and Jerry cartoon, you can see the TNT is used for the blasting. આપણે normally જે TNT ના આખા જે છે એક્સપ્લોઝિવ માટે યુઝ થાય, બરોબર? ફની કાર્ટૂન છે, તમે જોજો. So that TNT is used there, Nitrotoluene. So instead of TNT, we are using the RDX, because if we require a more energetic, more explosive and high intensity of the explosion, we use RDX with respect to, or as compared to the TNT, right? And now I have a video for you, two videos for you, okay. I'm playing right now, so you can understand the complete procedure of the. First of all, we will see the animation first, then we will see the actual field, right? So you can get the idea. Meanwhile, if you have any kind of doubt, you can ask me. કોઈ doubt હોય તો પૂછો. So is this visible to you? Yes, sir. Yes, I'm just maximizing it, right? So here you can see the site is there. This is a typical one, right? And if you want to construct a road over there or a tunnel over there, you require certain kind of a technique to blast it, right? So I'm playing it right now. Music is not important, okay. So I'm muting it. You just watch out. I will share these links to you, and it will be uploaded in your e-content, right? So I'm playing it. So what you require is you require a drilling of holes by using certain kind of the patterns. So here you can see we have learned the different types of the drillers are there. So this is the drilling equipment, right? And we required a bore hole, okay. So by using the drilling equipment, we are boring a hole as per our required depth. And then simply we are adding our explosive, or in form of solid or in form of liquid form as per your requirement. This is the typical one, right? So you can get the idea. And after filling that, let us go for the site, right? And you need to drill holes in this pattern. You can see I'm pausing it. You can say if you want to blast this much amount of volume, the pattern is, you can see that, okay, a square pattern is used, right? So then after this, connect these all wires and set back to at a safer place and apply the charge, and you can have a blast there. So let's blast, okay. So is this visible to you right now?
A chrome tab is there. Let's blast. So here you can see ANFO, I think. Okay, this is visible to you or not? Yes. Okay, fine. So both link I will share to you. Okay, don't worry about that. The point is we have drilled a hole and we are putting the a or bags of the ANFO. Okay, in it in the borehole. Likewise, you can place it, cut it, and just drop it into the borehole. Likewise. Meanwhile, as per your requirement, safety is a very important thing, right? You can see that cables are also there so that we can apply the ignition, right? I hope this is visible to you. Right, and let us next thing apply a few more as per your requirement, right? You can see we are filling with the slurry. Okay, then you can see here this is the all technical requirements for the blasting purpose, right? You can see from that by using the torch. Same procedure. Then fill that borehole with the soil over there and just set back to it the very far away from that boreholes and apply the charge. You can see the blast is there. You can see, right? So this is the blasting technique. You can see. Right. So this is a complete blasting procedure. You can see from the different angles, right? We need to clean that also and as per your requirement. You can see the very large amount of blasting is there. You can search out for the more videos. Yeah, I found these two videos very interesting. Right. So now who can explain me the procedure for the blasting? ખાલી સિમ્પલ વેમાં 4-5 સ્ટેપમાં તમારે સમજાવ્યું હોય કોણ સમજાવી શકશે? Anybody? Okay, fine. So let us go back to that. So Sir, this is a yes. પહેલા ડ્રિલિંગ કરવાનું, પછી એની અંદર એક્સપ્લોઝિવ મટીરિયલ એડ કરવાના, પછી સ્લરી એડ કરવાની, પછી ફિલ કરી દેવાનું. Then you need to check for the see very important thing is electrical wiring is very also important. Okay, so તમારે ચેક કરવાનું કનેક્શન તો બરોબર દીધા છે ને,
પછી આપણે પેલા જેવું થશે, આપણે ફાયર ક્રેક્સ હોય બરોબર, ફટાકડા હોય, આપણને એમ થાય છે કે ભાઈ બુજી ગયો છે, ને પછી આપણે નજીક જઈએ ને પછી બ્લાસ્ટ થાય, so that is also important thing, right? So okay, so that is the simple procedure for the blasting purpose. Let us now understand the technical. What is the technical procedure? What are the technical words you need to add there? Okay, you can write it down in the simplest manner also, and here is the technical words. So which are the words are there? You can see the blast fuse is there, right? So this is the drilled hole in which we are filling first the cartridge and explosive, then detonator. Screen visible નથી. Just a minute, huh? Now I think it is visible. Yes, sir. Yes, you can see, you can take a screenshot of this also for your kind technical knowledge. This is the board hole dotted, right? Then after the drilling the hole, what we are adding first is cartridge or explosive, right? Explosive, we have added this much amount of explosive in it by using the bags as we have seen in the video. Then we have a detonator. Detonator is a ignition which connected with the wire or fuse, you can see. Then we are adding the detonator. It is connected with the fuse and wires so that we can blast from here, right? Right? So that is the case. Then what we need to add further is, this is the depth of the steaming. This is the steaming depth, and steaming is filled. We can either fill it with the soil mass or slurry as per your requirement. Then apply the boost from the here, and it will ignite this bottom part and it will blast. So that is the complete procedure for the blasting, right? Steps are there, you can see. I am reading out so you can get the idea. The blast hole is clean. First of all, you need to clean the blast hole, and gunpowder or dynamite or any kind of other explosive material is filled in the bottom. તો પહેલો સ્ટેપ તમારે શું છે કે ભાઈ તમારે બ્લાસ્ટ હોલ જે છે એ ક્લીન કરવાનો. ક્લીન ઇન ધ સેન્સ કે ભાઈ એમાં જેમાં તમે ડાયનેમાઇટ અને આ ગન પાવડર તમે એડ કરી શકો, રાઈટ? તેને priming needle is in the form of the copper rod. Copper rod is used for the electrical network for blasting purpose. Is kept in the center. Here you can see in the previous slide. This is, you can consider a copper wire, right? And grease is applied to the priming needle so that if it is required to pulled out, it can be easily pulled out, right? Second step is the remaining portion of the hole is filled with the inner material like rock powder, wet clay, slurry. That is called the stemming. So stemming material is properly compacted with the copper rod. That is the second step. And last, next step is the, after the tamping and compacted, priming needle is being pulled out. It is like that concrete vibrator, and hole is so created with filled with the gunpowder or dynamite. Once again, fuse is kept in the hole with its end 15 to 20 centimeter above the surface of the rock. Okay, and the outer end of the fuse is detonated by the matchbox or electrical spark. So majority we are using the electric spark, right? And after the blast, the rock mass is divided into the small parts. So this is the procedure of the blasting, right? I hope that you are getting these things. Meanwhile, if you have any kind of doubt, you can ask me, and just write down your roll number in the chat box. Okay, and if you have any kind of query, I'm here for 2 more minutes. Otherwise, you can leave, right? Write down your roll number if you have not written.